Hi. Okay, good. Wow, I'm so sorry. No worries. I missed the link where I could join. I'm very, very sorry. Very sorry, No Ayla. worries, it's okay. Okay. Well, yeah, for the first time I was worried too. No worries, it's all good. Так, да, мы с Яколин разобрались, как работает Инстаграм. Она очень извиняется за то, что не сразу получилось подключиться. Спасибо вам большое за ожидание. И мы рады приветствовать Яколин Норден, старшего преподавателя студии критического выравнивания в Амстердаме. И мы с ней сегодня поговорим. И много вопросов нам задают о беременности, о том, как йога критического выравнивания может быть полезна при беременности. И я надеюсь, что Яколин нам расскажет и поделится своим опытом. So, we're very happy to see you and to have this talk. So, a lot of questions we receive from women are about pregnancy and how critical alignment can help or can be applied during this very special period in women's life. So, can you please share your experience and your advice to our students? Okay. Well, I have my experience with pregnant women in the critical alignment setting, but also outside the critical alignment setting. У Яколин есть опыт работы с беременными женщинами и внутри критического выравнивания, и за пределами метода. And in the critical alignment setting, I was working with pregnant women who were already joining the regular classes. И в критическом выравнивании Яколин работала с женщинами, которые приходили на обычные регулярные занятия по йоге. And then after some time, they wanted to work together in a group. We had a time that there were a lot of pregnant young women in the groups, and they wanted to make a separate group. И в какой-то момент набралось достаточное количество беременных женщин, которые захотели отдельную группу создать. And the reason for that was that the 1.5-hour regular classes were becoming a bit strainful. И причина, по которой они решили сделать себе отдельный класс, была в том, что 90 минут, 1,5 часа обычного класса было для них слишком большим вызовом. But they didn't want to skip the exercises, but they needed just a bit more time to get into the different poses. Не то чтобы они хотели не делать, да, пропускать какие-то упражнения, им просто нужно было больше времени, чтобы переходить из упражнения в упражнение. Yeah, and also to get out of the poses. So they need a little bit more time to adjust their body to all the different poses. Да, то есть требовалось необходимое дополнительное время, чтобы выйти из одного упражнения, перейти в другое, почувствовать, как тело расположено в пространстве. Yeah, so that was my experience, and I will talk about it later. And the other experience with a pregnant women group was in a birth health center. И об этом опыте Яколин чуть позже расскажет, а другой опыт работы с беременными был в центре планирования семьи, в центре работы с беременными женщинами. And there I worked with women who never did any yoga exercises, or maybe a little bit, or maybe they had some gymnastic experience. И это были женщины, которые не занимались раньше йогой, или у них было совсем немножко опыта в йоге или в гимнастике. And it was just a small course of 10 or 12 weeks before going into labor, and actually just working towards labor. И в основном это был такой достаточно короткий курс из 10-12 недель непосредственно перед родами, то есть это была такая подготовка к родам. So that was a different kind of setting, and but at the time I did yoga for myself at Critical Alignment Institute, and I adjusted some of my own experience and tools and exercises to that group.
И в этот момент Яколин сама просто занималась критическим выравниванием и попробовала упражнения и какие-то пропсы из критического выравнивания подогнать, скажем так, под потребности этой группы. Mm-hmm. Well, in generally, it's a period of finding a new balance if you're pregnant. И в целом этот период, он во многом про нахождение нового баланса, когда женщина беременна. Because everything is changing, your body is changing. Все меняется, тело женщины меняется. Emotionally and mentally, there's a process of change. Также есть процесс изменений в ментальном состоянии, в эмоциональном состоянии. And it's a transformation process from a woman becoming a mother and feeling the responsibility of giving birth to a new child. И также, конечно, это трансформация ответственности, когда женщина становится мамой и берет на себя ответственность за новую жизнь. Mm-hmm. And I think especially in this time, yoga is very helpful to help you during this period. И я думаю, Яколин думает, что йога в этот период особенно ценна и особенно может помочь. Because it helps you to deepen your experience and to focus on the awareness of your body. Этот опыт позволяет углубить ощущения от тела, почувствовать фокус внимания в теле. Mm-hmm. In a deeper way, so you become more aware of space, and it creates time and to give rest to yourself. So that's a very helpful focus to adjust in your life in that special period. Да, то есть йога может помочь подготовить свою жизнь к этому новому периоду, то есть перевести фокус внимания ко времени, к пространству, к ощущениям в теле. Mm-hmm. So what it does, it's yoga in general, and I think especially also critical alignment, is that it slows you down more. И йога замедляет вас больше, и йога в целом, но и критическое выравнивание в том числе. Mm-hmm. And especially in the way we practice as critical alignment teachers, to be very gentle and very attentive to the movements and to how we are feeling when we are laying on a roll or on a strip. Да, и в критическом выравнивании, когда мы лежим на планке или на валике, мы особенно много внимания уделяем движению, как оно должно происходить. Очень деликатно этот процесс идет. Mm-hmm. So this delaying is very helpful, and I think that is one of the strong points of critical alignment, that we delay and that we start to go to our senses in how we are feeling and how we deal with pressure and how we deal with strain. И в критическом выравнивании также есть вот это понятие задержки, которое помогает нам гораздо лучше справляться с напряжением, со стрессом, то есть это позволяет нам больше осознанности включать. Mm-hmm. That's in general, and that it's not only by delaying and becoming more aware and be very attentive during the awareness exercises. It's not only by releasing and relaxation, but also gaining strength again. И речь не только о том, чтобы просто расслабиться, да, просто отпустить напряжение, но также и в том, чтобы вернуть себе силу, получить, обрести силу. And that's very important, because what I told you before, that it's about finding this balance in this very insecure period, that you don't cling on your strain and your control, but that you learn to let go without
falling apart, but that by this relaxation you find this new strength, this strong midline in which you feel secure and independent. И, как я уже говорила, очень важно найти новый баланс в этот особенный период жизни, и практика критического выравнивания помогает в расслаблении, с одной стороны, отпустить контроль, с одной стороны, перестать за все хвататься и вот держать свое напряжение в тонусе, но при этом ощутить центральную линию силы и, отпустив напряжение, не развалиться, то есть найти структуру в расслаблении. Because you really have one of the biggest issues, or one of the biggest practice during pregnancy is that there is no control. Your body is growing and growing and growing. There's no control about how big your baby will be. Да, одна из особенностей периода беременности — это как раз то, что у женщины совершенно нет никакого контроля над своим телом, да, то есть никто не может проконтролировать, насколько большим вырастет живот, да, то есть тело просто растет, и нужно это принимать. And so that is what you really learn during the passive awareness exercises, which we do a lot in critical alignment, laying on the roll and the strip. И как раз именно этому очень хорошо и легко можно научиться во время пассивных упражнений, которые мы выполняем в критическом выравнивании, когда лежим на планке и на валике. And then by replacing the control attitude towards an open-minded and independent attitude will help you also very much at the end and during labor. И вот эта замена, да, контроля на ощущение независимости, оно также помогает очень, собственно, вот в процессе родов подходить к этой финальной точке. Because I don't know how it's in Russia, I don't know, but we Dutch women are very much very good in home birthing. So we all get our children at home. Oh, wow. Not in hospitals. I see. I think it is actually getting more and more popular here in Russia too. Да, Яколин говорит, что она не знает, как у нас это в России организовано, но в Голландии домашние роды — это вот очень распространенная вещь, и голландские женщины рожают в основном дома. И я сказала, что мне кажется, в России это тоже становится более популярным в последнее время вариантом. Although there is a tendency under some young women, and they create very exclusive birth hotels. So you have the hotel, there's no mess, you go to your hotel, you get your baby and go home again. Да, хотя в последнее время некоторые молодые женщины предпочитают рожать в специальных отелях, чтобы дома не было беспорядка, то есть едешь в отель, специальный рожаешь, и потом возвращаешься уже с ребеночком домой. So now I will make it a bit more practical. So about the roles and what to do in, especially in exercises, and what all the students really find as very relieving is the role in the upper back. You mean like the thin roll under the shoulder blades? Yeah, thin rolls under the shoulder blades, yeah. Да, и сейчас мы немножко больше в практическую плоскость уйдем, и Яколин расскажет об упражнениях, которые, собственно, можно использовать во время беременности, и упражнение «Тонкий валик под лопатки» очень много облегчения приносит женщинам, и им очень нравится это упражнение. It's a very important posture your body then is making, or it's you're laying on the floor and you're opening the front of your body, especially from the stomach towards your sternum. Да, то есть при таком положении тела на полу появляется возможность открыть пространство груди. So it brings space to the uterus, your womb, which will become bigger, and that's very, very important.
И это также дает возможность больше пространства ощутить в матке, и там будет все раскрываться, поэтому это очень важно тоже. At the same time, it will support the upper back, especially the mobility of the vertebrae in the middle of your upper back. Because when you become heavier or your shoulders are tense and maybe tired, and it will support your upper back. И с другой стороны, поддержка тонкого валика в области между лопаток очень помогает отпускать напряжение в плечах и в шее, потому что так как вес увеличивается и смещается центр тяжести, то вот эта поддержка и мобильность, подвижность позвонков в грудном отделе, она становится действительно очень важной. And by giving your spine in the upper back the mobility back to move, the possibility to move back inwards again, you can widening your breathing towards your diaphragm. Your diaphragm becomes more mobile, more flexible. Да, то есть поддержка грудного отдела и возможность позвонкам в грудном отделе зайти глубже внутрь дает ощущение большего раскрытия в грудной клетке, а это возвращает пространство для дыхания. То есть диафрагма начинает опять нормально работать и может поддерживать свободное дыхание в теле. And that's very important. Also until the end of the pregnancy, and also in labor, that you are able to widening your body also to the side and to keep breathing to the side and breathing downwards instead of breathing away from your belly, breathing away and make your breath shorter and shorter and shorter. Да, и это также очень важно и в процессе самих родов, возможность оставлять дыхание таким широким и направлять его к животу, в отличие от такого высокого дыхания, которое поднимается с каждым вдохом все выше и выше и начинает ощущаться таким запертым в грудной клетке. So in a way you have to go with gravity during this pregnancy, like we all have to do, but sometimes this gravity can be so heavy that you want to breathe away from it and want to walk away with it. It's so heavy. Да, и иногда мы заземляемся, да, утяжеляемся, но иногда эта тяжесть становится настолько сильной, что хочется от нее даже как-то уйти. But by laying on the floor, you know, when you're not feeling the pressure onto your uterus or onto your legs or on your pelvic floor, by laying on the floor, you can learn to go with gravity like we do, laying on the roll and relaxing our upper back on the roll, and deal also with the pressure and not to be afraid for the pressure. Когда беременные женщины чувствуют вот этот увеличивающийся вес, эта тяжесть в вертикальном положении может как раз быть нейтрализована, потому что если мы лежим на полу, мы учимся взаимодействовать с гравитацией, и эта тяжесть не ощущается как стресс, то есть уходит давление с тазового дна, и таким образом в эту зону возвращается расслабление. And it's also a moment where you can really relate to your heart area, and that you can calm yourself and in a way feed yourself in this connection you not only give to your child but also to yourself, because there's a lot of things happening and you can calm yourself, you can soothe yourself, you can give all the energy back to your heart area for yourself. Give yourself your inner space. Да, также это упражнение позволяет дать поддержку своей области сердца, раскрыть эту зону и таким образом успокоить себя, потому что очень много изменений в жизни будет происходить в этот период, и, конечно, это вызывает какое-то беспокойство, какое-то волнение, и поддержка области сердца имеет такое успокаивающее влияние в целом на тело. And at the same time, this thin roll underneath the shoulder blades will also give relaxation to the lower back, because every point we take to bring the mobility back
on one part of the spine, we'll always lengthening the part underneath and the part above. Да, и также тонкий валик под лопатками имеет возможность расслабить поясницу, потому что когда мы мобилизуем какой-то один участок, например, в зону между лопатками, мы на самом деле возвращаем подвижность также и пространство в область под и над, да, соответственно, в пояснице и в шее. Because especially the lower back, when you're becoming heavier, has a lot to carry. And да. Это очень важно, потому что в момент беременности, когда вес растет, поясница получает дополнительную нагрузку, должна с большим весом работать. So it's again finding this balance, and this lower back has to carry a lot of weight, and the pelvis will react on that. Да, то есть таз будет, конечно же, реагировать на то, что поясница начинает нести гораздо больше вес. So the lumbar spine has a little curve towards the end. И в пояснице должен быть небольшой изгиб, небольшой лордоз. But when you become heavier at the front, the curve will become bigger. So when the belly's at this side, you see, it's getting bigger, bigger, bigger. So there will be a stronger curve in your lower back. The pelvis can be tilt it's backwards. Yeah, sorry. No, it's it's forwards. Forward. Forwards. Yeah. Да, то есть когда начинает расти живот, центр тяжести смещается, и поясничный лордоз может усиливаться, то есть проворот таза вперед начинает происходить более сильный, и это может дестабилизировать поясницу. That's why sometimes the pregnant women have pain in their lower back or feel very tired in the lower back or have trouble with their sacrum iliac joints. Да, и поэтому некоторые беременные женщины страдают от болезненных ощущений в пояснице, от ощущения усталости в пояснице, от ощущения такого напряжения в крестово-подвздошном сочленении. So when the pelvis is tilted forwards, the abdominal muscles will widen actually too much, and there will be the curve at the back will be too strong, and there will be a lot of tension around the spine of the muscles. Да, и таким образом, если таз проворачивается вперед слишком сильно, растягивается, перерастягивается передняя поверхность, то есть мышцы живота перерастягиваются, а поясничные мышцы становятся более напряженными, более жесткими, чтобы всю эту конструкцию компенсировать и держать. So by laying on the thin roll underneath your shoulder blades and by lifting up that part of your body, your the lower part, your lower spine, your lumbar spine can release this tension, this curve, and it can become a little bit more longer and not so strong curved. Да, поэтому, когда мы лежим на тонком валике под лопатками, это дает возможность удлинить вот этот мост в пояснице, то есть арка становится не такой прогнутой, а становится более нейтральной. Это дает облегчение в пояснице. And little twists are possible on the thin roll, but not too big, not too much, because otherwise you pull too much on the ligaments of the uterus, and they become already soft, but they have to stay elastic, flexible. Don't pull them too much. So little twists is possible. Да, и также в этом упражнении тонкий валик под лопатками можно делать небольшие повороты коленей направо и налево, но важно не переборщить, то есть не делать слишком глубокие отклонения, потому что связки тазового дна становятся гораздо эластичнее во время беременности, и важно их не перерастянуть, то есть они должны оставаться эластичными, не перерастянутыми. And you can also lay if we talk further about the lower back issues, you can also lay on a thin roll in your lower back. It's not necessary to make a thick roll. Just start with a thin roll, and by keeping your pelvis off the floor, not on the floor, but off the floor,
relax your lumbar spine, and you can train or make your transversus abdominals strong, the lower part of your, the deeper part of your transversus abdominals. So you don't work with the outer core, but your inner core can be active, especially to carry the weight of the child. Да, и также хорошее упражнение — это тонкий валик под поясницу с тазом, приподнятым над полом. Это даст возможность проработать глубокие мышцы нижней части кора, то есть не поверхностный пресс, да, а именно глубокие мышцы, которые также будут способствовать стабильности всей вот этой новой конструкции и также будут помогать нести увеличивающийся вес. Yeah, and then after that you can just sit and then do a sitting pose that you can feel that you can support yourself and that you don't feel helpless, and because you cannot lay on your belly when you become thicker. So you can stabilize after these awareness exercises to just sit, and it's a very good exercise. Да, и у нас есть упражнение на стабилизацию, когда мы ложимся животом на блок и оказываем давление точкой под пупком, поднимаем ноги, но, конечно, при беременности, когда начинает живот увеличиваться, это невозможно, поэтому стабилизацию можно делать в упражнении сидя, то есть после тонкого валика в поясницу садиться и таким образом простраивать проведение веса, чтобы чувствовать стабильность, и это как раз даст возможность мышцам запомнить правильное положение. Yeah, and especially the laying on the thin roll in your lower back and going with the pressure and releasing the strain of your lower back helps you also to deepen the experience of your breathing, and that's very important, to feel that you can exhale very low, very deep, and that you can deal with pressure and deal with resistance, and because at the end in labor there's a lot of pressure and maybe there's no control, so there's only breathing and be aware of everything what happens. Да, и также упражнение на тонком валике в пояснице может помочь научиться глубоко дышать. То есть в конце, в родах, нет никакого контроля над происходящим, и все, что женщине остается, это дыхание и вот состояние осознанности, когда ты просто обозреваешь то, что происходит. И вот эта возможность потренировать такое дыхание, потренировать возможность выдыхать действительно очень глубоко, очень осознанно, это важный момент, в том числе для процесса родов. Well, and if we are looking at the exercises, double strip is always very, very releasing, especially for the shoulders, and especially after giving birth, when there's a lot of breastfeeding or lifting child, and the period after giving birth is very, just to lay on the strip is so, everybody enjoys this very much. Yeah. And by shoulder stand, do you mean the actual shoulder stand on the platform, or no? This was only the double strip. What I was telling and you, just like lifting the pelvis. Yeah. Да, и также, конечно, упражнения на двойной планке и выполнение полумостов, то есть поднимать таз наверх, особенно хорошо в период после родов, потому что это период, связанный с кормлением грудью, и постоянно держишь ребенка на руках, то есть спина нагружается, и двойная планка и полумосты дают возможность эту зону отпустить, и все женщины, которые пробовали, очень позитивно оценивают этот опыт. But you can also do shoulder stand. You can do all the exercises. If you're just a regular yoga student and you become pregnant, you can do all the exercises. If you are uncertain or not so sure in the beginning, just be very calm, but you can join in all the exercises. Да, ну и в целом, если вы практиковали йогу критического выравнивания до беременности, то вы можете делать практически все упражнения. Если вы в чем-то сомневаетесь, просто
не делайте это очень интенсивно, но в целом противопоказаний никаких нет. You can also do the, Yeah, I was going to ask you about the headstanders. Yeah. Because usually people see this as a very scary thing. Yes. But да, мой вопрос про headstander, потому что, конечно, это может выглядеть немножко устрашающе, но Яколин нам сейчас расскажет об опыте работы с headstanderом. So the supported shoulder stand is excellent. Feet against the wall or feet on the headstander. Make this bridge pose. It's excellent, and even with you can support when you become heavier. You can support your back with your hands. Да, также очень здорово выполнять стойку на плечах с опорой ног на стену или с опорой ног на хедстендер, когда под плечами есть блок, и это дает возможность расслабить плечи и направить седьмой шейный позвонок внутрь. И если вес большой, то можно давать поддержку руками. Well, the inversions are very healthy because they for your blood circulation, for all. Well, if you're pregnant and if you become very heavy, you have always these thick feet, thick hands. You have some people have. I wrote it down because all the English terms, varicose veins. Yes. Yes, and piles. Don't know this one. Maybe it's like swollen. Yeah, like swollen. When it becomes bigger. Yeah. With liquids. From your abdominals? No, it's from your organ. No, doesn't matter. Да, I'll write you later. Да, все виды перевернутых на самом деле очень полезны при беременности, потому что вот эта возрастающая нагрузка в виде дополнительного веса, она приводит, да, в том числе к варикозному расширению вен и к отечности. И когда мы переворачиваемся, мы даем возможность кровотоку лучше пройти, да, по всему телу, и отеки сходят, и варикоз тоже отступает. Well, the benefit of inversions is also that there is no pressure on the pelvic floor and your groins, and it's really relieving. And I know from experience that all the students who were in the class and were pregnant, and they all stayed in the class, they love to stand in shoulder stand and they love to stand in a headstander, really, with twins in the belly, with twins. Oh, wow! Yeah. Да, и как Яколин на опыте может нам сказать, ее опыт говорит о том, что все женщины, которые переворачивались и в стойке на плечах, и в хедстендере, чувствовали огромное облегчение вот от этого давления в тазовое дно. То есть всем очень нравилось переворачиваться как раз потому, что снималось это давление на тазовое дно и на паховые складки, и таким образом, собственно, даже женщины, беременные близнецами, с удовольствием стояли в хедстендере. It also releases the pressure on your lower back as well, so it's a release for your lower back. Да, и это также расслабляет поясницу, отпускает напряжение в пояснице. And one woman actually asked her midwife, isn't it dangerous for the baby when I'm standing upside down? And the midwife said, oh, no. It's just swimming around. There's no gravity in your womb, in your uterus. There's no gravity, so it swims around. So if you're upside down, the baby doesn't care. Да, и одна женщина спросила свою акушерку, не вредно ли для ребенка в животе то, что она переворачивается, и акушерка развеяла ее сомнения, то есть ребенок в утробе, он как в такой невесомости плавает, и для него совершенно неважно, вы стоите на ногах или стоите головой вниз, так что это совершенно никак не плохо для ребенка. Until the end of the pregnancy, then you need the pressure of the head of the baby to prepare yourself for labor. So in the last few weeks, maybe it's better to just do a supported shoulder stand or stay not too long in a headstand.
Мгм. И так как вот ближе к родам уже стоит подготовить себя к давлению, да, то есть вес головы ребенка начинает давить уже на тазовое дно, то есть, может быть, в конце стоит чуть меньше времени проводить в перевернутых позах или делать больше стойку на плечах, чем хедстендер. And there was not something else I want to say. Well, it gives you what inversions always do, and especially when you even if you stand on your head, it gives a very energetic, lively feeling to yourself. So, you know, when you're pregnant, don't only go to only the very passive awareness exercises, but try, and if you are a teacher, try to guide the people towards the positions and the exercises where you feel your security, your energy, because you have to you have to use your energy, and you yeah, it's in you. It's in you. It's not, being pregnant is not something that happens to you. No, it's new life, it's energy, and it's a transformation. So in these inversions, you can get this grip of this. You can feel already this energy and this transformation. Да, It's too long, и да, it's okay. Да, то есть еще один очень важный момент — это то, что беременность — это не болезнь, да, это не какое-то такое состояние, в котором нужно вот только пассивные какие-то упражнения делать, и поэтому Яколин рекомендует не пренебрегать упражнениями, которые будут давать вам ощущение энергии, ощущение такого подъема, ощущение действительно бодрости, и перевернутые позы в этом очень хорошо могут помочь. Вот, поэтому не чувствуйте, что внутри вас, да, есть эта жизнь, есть эта энергия, и вы даете вместе с этой жизнью энергией заряд бодрости своему телу, и через перевернутые позы это тоже очень хорошо, ярко проявляется. Yeah. Well, that's what I have. That's where I was thinking about all the pregnant women I saw and what I experienced for myself. And well, I don't know if there are students who, and I don't know if you do it in your studio as well. I know there's some meditation classes. These are very relaxing, very calming for, especially at the end of pregnancy, and also the pranayama exercises. Just a small one, nadi sodhana, just that you can become aware of the rhythm of your breathing can help you very much at the end of pregnancy. Да, ближе к концу беременности также медитации очень хорошо действуют в целом на успокоение психики, и простые упражнения из пранаямы тоже могут помочь, просто осознавать ритм своего дыхания. So you can, if you're pregnant and you're a student, you can just join the class, and the only thing you have to remind yourself that you're not alone, that you're not, there's somebody else in you, and your whole energy and your whole blood circulation, you're feeding this little one inside of you. So when you do exercises which are conditional, very strong, stop in time, because if you exhaust yourself, you think, well, I can do that, so then there's less blood, less feeding towards your womb, towards your child. So you have to stop in time, take your rest, and then start again. So don't be too active, too fanatic, otherwise your child stays very small. It has to grow as well. Yeah. Да, но при этом, да, вот мы говорили о важности этого ощущения энергии и бодрости, но важно делать это без фанатизма, потому что в вашем, да, в теле беременной женщины есть еще маленький человек, которого нужно кормить, питать, и если слишком много энергии уходит на упражнения, тогда ребенку внутри будет недостаточно питания, поэтому очень важно уметь вовремя останавливаться, давать себе передышку, давать себе отдых и дальше продолжать заниматься уже в отдохнувшем состоянии. Are there more questions?
Well, related to this very female topic. Yeah, it's a very female topic. Да, у нас очень такой женский разговор получается с Яколин. И у нас есть еще один вопрос. Часто есть такое мнение, что нельзя переворачиваться во время месячных. Вот, собственно, спросим Яколин, что она думает об этом и как в ее опыте это работает. So what about doing inversions during your period? So are there like restrictions, contraindications, or how you deal with this in your experience, and what can you tell us about it? Well, I know there are some movement, or especially also in yoga, or that it's not allowed to go in an inversion, or not allowed, but that you have to go with energy on an energetic level, to go with gravity, and just don't pull yourself in an inversion if you are having your period. Да, ну то есть есть такое распространенное в мире йоги мнение, что не стоит двигаться в перевернутую позу во время периода, во время месячных, потому что нужно идти вместе с гравитацией, то есть эта энергия должна двигаться вниз. On the other hand, if you're just in your regular life, you're bending forward, you're picking up things from the floor. So many times in a day, your whole body, your uterus, your womb is also in an inversion. Да, но тем не менее, если вы ведете в это время свою обычную жизнь, то есть наклоняетесь, поднимаете с пола какие-то вещи, да, и в эти моменты также матка начинает переворачиваться, то есть в ней происходит перевернутая поза. And if you're in the class and you think I don't want to do it, I think you don't do it. But it's totally there's no danger in going upside down. It's not, the blood is not going anywhere else. And take your you can, well, it depends. Like having a period, it's for every woman, it's very different. And the strain on this period of the month is also very different. For some women, it's Да, ну то есть в целом месячные по-разному для женщин проходят, да, для кто-то их не замечает, для кого-то это серьезное такое недомогание, и поэтому, если кто-то не хочет переворачиваться во время месячных на классе, то, конечно, никто никого не заставляет, и Яколин никого не вынуждает переворачиваться, просто оставляет этот выбор за женщиной. Но, тем не менее, в перевернутой позе ничто не может навредить, да, при перевернутой позе кровь никуда из матки не выливается там в разных направлениях, и это медицински никак не обосновано как противопоказание. So for some women it's very annoying having this period. So for some women it's an excuse to don't have to do so much. Just like a lower back pain for men. Yeah. Да, и для некоторых женщин, конечно, это действительно период такого недомогания, для других это может служить оправданием, чтобы, такой, скажем, отмазкой, чтобы чего-то не делать. И я пошутила, что да, как боль в пояснице для мужчин тоже может быть причиной не выносить сегодня мусор. And for some, it's just a very good day, because I was brought up with sisters, and when we were having our period, we were free of all the jobs in the house. So it was really, we were all very happy when we were having our period. So it's always related with when I had my periods. It was always related to having a day off. It's a free day. Да, и Яколин рассказывает, что она росла с сестрами, и в их доме было принято, что если у тебя месячные, то ты освобождаешься от всех работ по дому. Поэтому в ее случае месячные всегда ассоциировались с таким выходным днем и, в общем-то, отсутствием каких-то домашних обязанностей. Это всегда было очень приятно. So, and I think just when you're not want to do your inversion, you just don't do your inversion.
And if you want to do your inversion on the headstand, it's okay, you do it. Да, ну то есть это свободный выбор каждой женщины. Если вы не хотите переворачиваться в эти дни, то вы не переворачиваетесь. И напротив, да, если у вас месячные, но вы чувствуете, что вам хочется постоять в хедстендере, размять плечи и отпустить напряжение в шейно-воротниковой зоне, конечно, вы можете это сделать, это никак не может вам навредить. It actually, when it's related also, because it's also a contraction of the uterus, and it's like in pregnancy, if it's related with pain in the back, a lot of women have pain in their lower back during the period, it's a relief to stand up in an inversion. Да, но и также у многих женщин месячные связаны с болью в пояснице, потому что там есть напряжение, да, это же сокращение матки, и стояние в перевернутой позе в хедстендере может все это напряжение снять и снять эту боль в пояснице, то есть это облегчение напряжения. And it's an interesting period of your whole cyclist, because maybe sometimes some women notice when that you are a bit more stiff before you're having your periods. It's as if you are more tight in your body, and then afterwards you're really supple. You start again, and then everything is possible again, and then at the end it's stiffening again, and then this period is really a relief. It's really letting go, and in that way I can understand why some people say, I don't want to go in an inversion, I want to let it go, and then I understand, but there is no danger in doing it. Да, с одной стороны, ну вот эта цикличность, часто женщины под конец цикла чувствуют, может быть, больше такой жесткости, скованности в теле, и после цикла, наоборот, чувствуют больше мягкости, больше эластичности. И, может быть, если кто-то чувствует, что не хочет переворачиваться, Яколин понимает это и с уважением к этому относится, потому что это, ну, как бы вот выбор и ощущения каждой женщины, но, опять же, никакой опасности в перевернутой позе во время месячных нет. Thank you very much. That's it. Yeah, that's it. I can talk forever with you. You know, we can talk for hours, and I really love pleasant. this. Yeah, yes, it is, and I really think that Critical Lyme is really adjusting some really essential things towards the experience of how you are related to your body, especially in this period of pregnancy or when you have your period. It's yoga in general, but very much because we have these beautiful tools. It's very very good that we are able to practice critical alignment yoga. Yeah, especially during. Критическое выравнивание, конечно, очень помогает и во время беременности, и в том числе вот с периодами с месячными, потому что очень часто женщины рассказывают, насколько легче они стали переносить эти дни. И мы с Яколин можем долго разговаривать, но время нашего эфира подходит к концу. Maybe you can just say a few words about your Saturday class, because we're going to have you online with us. Да, я прошу Яколин рассказать немножко про субботний класс, который у нас будет онлайн проходить в 5 часов вечера в эту субботу. Yes, so the topic is... Twists? Yes. Мы будем делать скрутки. Yeah, so I'll be with you next Saturday, not from my home, I'm now in my home, but from the studio. Да, сейчас Яколин из дома с нами общается, но в субботу она будет в студии, проведет для нас класс. Yeah, from a very clean studio, we cleaned it like you did. Yes. Да, из очень-очень чистой студии, потому что вот в эти дни проходила подготовка студии в Амстердаме к приему гостей и к приему студентов, и они там все отмывали и чистили прямо как мы перед нашим открытием. And we're going to examine together the twists. It's nice hot weather, so I don't know if it's in Moscow good weather. Yes, the weather is good. When it's hot, all the twisting is so easy, so we're going to twist.
Да, мы будем делать скрутки и в Амстердаме, да и в Москве тоже очень хорошая жаркая погода, и когда погода такая жаркая, то очень хорошо двигаться и почувствовать вот эту мобилизацию позвоночника, вытянуть позвоночник и поисследовать это движение в скрутках. And there's another technique then we're going to work with Zoom, I think. It's an online class. Yeah. Yes. Да, I'll be in time. Yeah, I'll be in time. Yeah. Да. Надеюсь, что у нас технических никаких неполадок не будет, и Яколин не опоздает на класс в Zoom, и все будет начинаться вовремя. So, thank you very much. It was a very pleasant talk, and I really hope that our listeners found some good answers for their questions, and maybe even men were interested, because actually men do take part in pregnancy of women. Я благодарю Яколин за эту беседу и надеюсь, что наши слушатели, наши студенты нашли ответы на какие-то свои вопросы. И если нас слушали мужчины, я надеюсь, им было тоже интересно, потому что они, в принципе, непосредственно участвуют в процессе беременности женщины и могут ее таким образом тоже поддержать этими знаниями. Вот. Okay, so I see you on Saturday. Спасибо. Yes, and we see each other very soon. Yes, we will. Okay, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, Да, Alia. всем Bye-bye. счастливо, спасибо, что вы были с нами, и надеюсь,